but most kila mse unijua tu na Editor Flani. Content niche. I'm still on the journey of discovering what I actually want to do. But this is a very big but. Najipata niko more inclined on tech stuff. Na feed off. Okay, ni a little bit of Peter McKinnon, Slap-on, Chevon Salmon. Alafu weke ka sprinkle za Andres Vidoza. So taitaje? Tech, photography, editing. Okay, I can do everything. Ina depend venye nitamka nikisikia hiyo siku. Bado sijafika place. Sidhani nimeingia place naweza sema niko na one niche. I'm still testing the ground. Popping on Instagram na clicking on video moja tu ya one of my favorite creators, Chevon, and actually seeing your two growth, like from 1 1080p monitor to 3 4K BenQ monitors. Actually sikuwa najua, ni watu najua tu mse unaona tu screens. Naweza sema one of the motivating factors ilikuwa ni kuona tu desk ina change to constantly, screens inaongezeka. But time nilianza kuingia too deep, like naanza kujua uses na purposes na like the deeper stuff. Inspiration ilianza ku come from the fun, the journey itself. Nilikuwa nimeishi kuangalia tu the end goal, the big fancy setup yenye iko na 6 screens, yani overkill. PS4, kiti fiti, meza fiti. But time nilianza like personally ku create, ndio ilini hit. What really matters ni journey, what you pick from the journey. Hiyo struggle ya 1080p monitor. Unaanza kujua mbona lazima ukuwe na 4K. Hiyo journey ya unatumia TV ka nini ya kuedit. Ndio una realize kumbe iko na color spectrum yake iko chini. Hiyo tu journey ya kujua meaning ya hata color space na color spectrum ni nini. Hizo ndio highlights, hizo ndizo moments. Ili kill tu notion ya ku look at the end of what is at the end of the line. Nikaanza tu ku have fun in between. Na so far, nice man. The first thing yenye msee anafaa tu kuget ni nobody cares. So ya kwanza tu kuja tu ni fear. Uko na ile fear ya wase wenye wako around wewe, what will they start thinking of you? Na imagine grow up tu kila time una diss tu wase wenye huanza na ile line ya hey guys, welcome to my YouTube channel. Hey guys, this is nini. Like grow up ukidiss tu your line ya hey guys to the point that imekuwa inbuilt kwa system yako that wewe uwezi. Una forget to man, words who carry power. Na the more tu unazidi tu kuziata ina kumess. For me hiyo tu kusema mimi sitaijipata ama sitaitaka kukua kwa hiyo place, nasema hey guys. Ili build up ako kafia. So number 1 ni fear. Number 2 ni equipment. Mse, kusema ukweli, the hardest thing ya content creation ni equipment. Before ufike place yenye unaweza jiambia naweza create na simu, unakwanga kwanza umejiandamine juu the people you look up to hawakuambiangi hivyo. But kenye mse personally nilikam ku realize what kenye sikuwa nimefanya ni I looked at, okay, nipate an example. So kama Chevon, I looked at, nilikuwa naishi kuangalia kwa all of the recent content yenye ame create. Nothing until not 1 month ago ndo nilianza sasa kujiambia what is nini iko huko chini. The true story lies, utapatio true story ya the creator
ukishuka chini, when you start scrolling down na going through content zenye amefanya previously, una realize saizi yes anaweza kuwa KXP akiwa ako kwa almost place ya kufika max. Like this is where I actually wanted to be at the end. But the same thing, but fun ni kuangalia aki transition from 720p 1080 to 4K. So unakuta limitation ya accept the fact that you can start with something as small as your phone. Again ukuwa ni hindrance kuja sasa kwa editing machines na editing softwares. Hiyo naweza ibase hivyo. Unakuta from what we watch tunaona tu ni these amazing expensive setups ndio wako nazo. Kenya to realize ni you can actually start from kitu basic kama simu. My photography journey ilianza na simu, kila kitu hadi wa leo bado na implement. Actually ni juzi tu nilianza tu kujikuta niko more inclined kuingia kuedit na software za machine. But before mzee afike hiyo place ya I can actually start na simu na nianze na by the same CapCut ni basic, but kwa hierarchy editing softwares unakutanga CapCut iko okay, availability yake na pia usability yake na pia interface yake inafanya ikuwe so easy kulearn. So accepting the fact that unaweza start from simu na CapCut build to Mac Studio na DaVinci. Challenge nyingine ni gani? Procrastination. Mse hiyo for every creator hiyo ndio the biggest challenge yenye mse upitia. Kujiambia inaanzanga moto ya kwanza inakuanga fiti. Kuna mentangu usema ni gani kila mse ukuwa na kale ka season Kenya ukuwa na moto ya karatasi, moto ya nylon. Ni rembo na ni like hiyo kwa legit, inakuanga legit hot, but venye yo who die very fast. So unakuta ulikuwa so happy ukianza nini, but you are not ready for what was coming. Unakuta hauna vitamin N ni no, you cannot say no. You're starting off, you need to like expose yourself to a lot of things. Inakumess, ina lead to burnout ina lead to procrastination. Nimepitia hizo mara mingi. Kuna seasons zenye tu unakuwa so productive for a week, then for 4 weeks unakuwa less of hata ujijuangi. Hey Buddha Mac Studio. Top of the list ni hiyo. Hii naambia nilikuwa napeana hiyo story mahali nikisema nilikuwa naingianga tu YouTube na unaona Peter ameingia, amebuy ame-upgrade machine. Mr. Who's the Boss the same. Marquez ndio ameingia, Chevon ndio ameingia, Andres ndio ameingia. Alafu unajiuliza man ngori ni gani? But si ati nilikuwa pabaya. Okay, tukiongea tu kweli, I guess naweza jiita one of the luckiest people. Juu jani yangu ya like building up ilianzia si soft to get si soft life. Pia mimi nili struggle kidogo. Juu ndio nifike to Mac Studio M1 Max chajisha. Ako kajani kalikuwa hectic. Juu nilianza na i5 Windows machine ya i5 kwa i5 ilikuwa ngapi 2.5 GHz na 16GB RAM na graphics card ya 8GB. First software ilikuwa gani? After Effects. Nikachoma hiyo machine. Ndio nikakuwa upgraded. Hapo ndipo sasa quote and quote soft life ilianza. Kaingia iMac. Ilikuwa i9 3.2 GHz. Ilikuwa na graphics card ya Ryzen 8GB. Hiyo time nikitumia ilikuwa imefika ilikuwa above ilikuwa almost 24 gigs of RAM na 1 terabyte SSD.
kuja to M1, my first experience na M1 8GB RAM, ilikuwa tu M1 base. Okay, hatujuangi nini inakuwa kwa chip M1, tunaambiwa tu ni powerful. Ka shift from that, ndio one day tu nikiwa nimezuba after kukuwa na ka depression juu machine iliendanga. My favorite machine iliendanga. Kaingia mahali ka stage flani ka sitaki ku create, sitaki ku do anything, sitaki ku edit. Mchana tu moja ka Sunday nikajenga Mac Studio. So hiyo ni one, ku actually kufika Mac Studio. Number 2, as young as I am, ku experience cinema cameras C70, kushoot 8K na R5, kuona red, nimebakisha kuiguza but hopefully nitaiguza, kuona red, ku breathe karibu na Ari, kutumia gimbal Crane 3S. Hizo ndio zinaweza zita like, hizo ndio tu peak moments. By the way, kuku upgraded kwa simu ina shoot 60 fps. Nilikuwa nasumbua Insta. Transitioning from Premiere Pro to DaVinci. Hiyo naweza ita ni mbili. Transitioning from one software to another. Na pia getting my first paycheck. Like a legit paycheck. Siwezi mention amount, but ili slap juu when you are starting. Okay, passion ni what you do wakati hakuna drive ya do. So for me, content creation ni passion. What I do ni based of passion. Singiangi, I don't create with the aim of getting a pot of gold on the end. But the first time mimi kuwekelewa tu hivi do for actually doing, for creating, ilini bring to reality. Then you're transitioning from one software to another. Ilinijenga juu ilikuwa ni impossible hurdle. Like nilikuwa nimeji quote unquote limit to like one software. Unaingia YouTube, everybody you're looking up to is transitioning. Peter, DaVinci, Kak ndio huyo ameingia DaVinci. Kila mtu anataka tu akisema how this software is on top. So kukaa chini 2 weeks kuivisha na kutransition. Hiyo ni highlight. How do I come up with my ideas? I tend to base whatever content I upload and whatever content I create on what I have experienced in that moment. Nikitoka nigongwe na meza, I'll actually find a way of converting that moment into an aspect of how can I turn it, how can I create like that moment to how will I put this? Like anything, like any experience yenye napitia na I transform into content. Saizi nime bulk shoot, nime batch shoot vitu most just release. Niko still hapo kwa battle ya fear. So the process, when nimesema I have to experience something. If the sun is good, I'll get out. Nitachomoka tu nje, niende tu ni set tu camera na ka tripod, nijishoot tu niki experience tu jua. Then nikuje, at that moment it depend na what was my aim. If my aim was actually kujionyesha tu nikiota jua, I'll actually find a way of emphasizing on it. Na emphasize, na ndio maana hata kwa the guy seated behind the camera, nangangana kumpush anze kushoot log. I enjoy your maisha. No, but acha tukue serious. Back to the process. Scripting ni one of the things yenye ilichukua time like kulearn. For me nilikuwa na assume essence ya scripting. Nakuja naanza tu kushoot, pick up a camera naanza kushoot. Nasahau the essence of scripting and planning, which is very essential. Time nilianza kuhack essence ya kuscript na kuplan, ili actually is due if I was planning to shoot something, if kitambo nilikuwa na shoot myself niki-edit, if nilikuwa na take 15 ama 40, kuna time nilishoot 45 minutes.
jumbo na uoga. Sikuwa na plan, like sikuwa nimejiplania vizuri. But if nikikaa chini niseme I want to release a 30 seconds video on my kwa IG na niweke pia on YouTube na ikuwe short nini. If I want to do that in 30 seconds, how many shots am I supposed to give? Unakaa chini unaona if ni 30 seconds per shot nafaa kupatiana, if I am to really hack it nafaa kupatiana the period ya shot kukuwa valid ni 8 seconds. So after scripting na planning, ndio the most important thing ni kubackup. So nakaa na backup footage yangu, if I was shooting on 2 cameras na backup. The third thing ni editing. Editing iko all pegged on what you do before you begin editing. Tunakuanga na kuna day nilikuwa napigana na Steve a create beans kwa project yake. Project assets ziko kila mahali. Number one thing ukiingia ni organization. Organize your footage vizuri, organize your assets, organize audios, organize nini. Hata before ingia kwa software, just organize them prior. Itasaidia. It actually cuts 30 to 15 minutes of your process. Na inachukua less time. Ukisha get ready kwa kwingine ni kuflow. Na unaanza editing. Unapata depending on how much I want to push the video. If it's something simple, something laid back, nairusha DaVinci, na grade, then I export. If ni something nataka ikuwe more technical, naingisha Premiere kwanza, na make the cuts, na I export as an XML, na ituma to DaVinci, grade it, then return it to Premiere. Kirudisha Premiere, sana eka effects mingi from flares, transitions. DaVinci, okay, wanasemanga iko na effects mingi, but unapata iko limited in a sense. They are more of corporate, but ukitaka zile mad ziko more accessible on Premiere, then exporting the project. And actually juu nilikuwa nisha plan a release date na how I want my content to flow, inakuwa easier nikikam sasa ku-release. Unapata if I am aiming in a week daily na release at 9 AM, na schedule tu nikiamka asubuhi naipata ama nakuja tu na uploadia tu huko. Yep, so that's the process. I'm still in the process of learning how to actually prevent a burnout. So far nimerealize ni ukweli creators are all about the content they release. Like hakuna acting yetu tunakuanga nayo kwa kichwa ni nime shoot, nime edit, nime release, lazima niangalie kigrow, mbona si grow, mbona si do hivi, okay, all that ni good, but inafikanga mahali inaanza kukua unhealthy. Juu if you base, na Instagram ilisaidia, if you base growth on likes, kitatupa. The algorithm sometimes inaweza kuwa on your side na iwork like iamue tu kuperform na wewe. On your first video you go viral, then on your next you hata will hit half of what you got. Venye nilifika kuweza kudeal nayo, nilianza tu ya kwanza na kuweka ninazima likes counter. Then nikaona hii ni okay, personally me iko inanisaidia juu I never, kwa one of the things nilikuwa naandika kwa planning ni lazima niko na projection. If I cancel out the likes counter, I can't actually get to create a niche. That is why ilikuwa hard for me to come up na like a niche. Juu if I post na nime likes counter, sitajua nitaona imefikia 400 people, but sitajua ni wangapi walikuwa wali engage na content yangu like on a relatable note. Hii kuja ni kwa burnout as itself. Hiyo ya kwanza ni story ya how ku keep off to addiction ya kukuwa na nini na likes, kufollow the likes, forgetting raha ya growth ni jani. Ikikuja ni kwa burnout, one of the biggest discipline yenye nili learn ni implementing
a 2-letter word na ni no, just saying no vizuri, hiyo itago a long way. With content creators, we are not taught to say no. Tukwangi to hata si taught, we are not even actually given the leeway to say no. If this is an example, if already you shall break your place creating personal content and actually you're a brand already, people want to work with you. At that time unakuanga hungry na unakuanga very excited, so you pick everyone. Not I'll take time to filter. You just want to be out there. It's actually a new thing. Dopamine levels zako zina reach height yenye ilikuwa ina reach time yenye ulianza, na time yenye ulianza kuona umehit your first 1000, umehit your first 500,000 hivyo. Unajikuta in that process of growing, haujai sema no, umeishi kusema yes. Will you get this done in 24 hours? Yes. Deep down unajua it's a 48 hour ama 72 hour edit. Will you get this done in, I need this particular change in the next 15 minutes. Umeambiwa change music. Music is the foundation of a video, of an edit. Ukichange unaanzia from scratch. We tend to sync the beats na the clips etc. Hiyo tu kujifunza tu kusema na si kusema zina madharau, then that it introduce nini pride. Ile tu kusema no, it cannot, saizi siwezi fanya with that time limit, I'll need more time. Na actually realizing the guy behind the call pia yeye ni human na ana understand, atasema so how. Giving workable timelines inasaidia kukill burnout. Ya kwanza vitamin no, na pili ni giving workable timelines. Ukipatiana timelines ina make sense. You've shot footage, you've shot a concert, you are shooting a concert. 3 days footage ya concert. Then you give a timeline ya utamaliza in 2 days. Hauwezi. Hata ukijifungia 24 hours, ujifungia that 48 hours, ukae chini useme nina focus on this edit and this edit only. When you wake up after the 42 hours, after umelala vizuri, after hizo siku 42 kukuwa na stress, and you rewatch the footage that you release, utajichukia wewe mwenyewe. So giving workable timelines inasaidia both you na relationship ya the person on the other side. Number 4, prioritizing your time. Na by your time hapo ndipo story ya health. Kwa health, mental health, physical health, stories za relationships. Creators tunajisahau wingi sana, tunaingia so deep in what we do, tunasahau the actually people around us. In true sense, creators are the most lonely people kwa hii dunia. Unakuanga, unaweza iangalia, if ni unajishoot content ni wewe na camera, if ni wewe una edit content ni wewe na mashini, if ni wewe una post ni wewe na simu. Followers, those are just virtual followers. Unless uko na watu 200 kwa ground na still bado huwezi. Nika barrier na kujanga na kuchagua hii path. When you are too good at you pande ingine behind the scenes, unajipata uko too weak on this other side. But kuko na that balance inaweza create your, how do you begin to create your balance, your relationship side, collaboration, na actually having people around you as you work. Okay, ni watu husema ni distraction na pia nini itakili ile ukirelease wase watanini hawatakuwa na like ile surprise effect, but actually having people as you create in boosting self esteem. Having people as you create and creating and creating boundaries, like boundaries in which essence, people wakiwa hapo wataku correct, utasikia buda nini, but at the end I think it's time to communication. This is what I personally want to achieve. Si deny your input, it is actually good, but this is my vision with this project. The moment umeshasema hivyo haitamhurt, but ukingoja ku correct ndio umdis kitatupa. Health wise msee inasaidia.
we sit a lot of our hours, masaa mingi tunakuanga tumekaa chini. Hata tuseme tu kweli, si kila mse uko na sitting posture fiti. Wengi uslouch na affect mgongo. Ukiwa tu umekaa unless already usha prioritize story ya kukunywa maji na nini. Tunajisahau wingi sana. Na hata tukikunywa maji, there's a place inaitangwa the zone. Unaingianga the zone. Ukiingia the zone inakuanga so hard from wewe kutoka hapo. So unakuta umefungia, umekazia kwenda choo, umekazia haja. Blood yako inakuwa affected. Haudishi, uko na stress, ndizo ulcers zimekick in. Inakuanga expensive, but at least schedule doctor's visits once in a while. Enda ujue kwenye umefika in terms of your body. Mental health, talk to people. Tunakuanga lonely, si uongo. Nakaa tu kwa room, iko na 4 walls, ni wewe tu na equipment zako. Equipments don't talk. Uko so unakuwa pushed na social media to achieve something. Na Kenya to realize it's a process. Hiyo tu lack ya kukuwa exposed to people you can talk to inakugonga vibaya. The harshest truth yenye as creators hatutakangi kuambiwa ni nitaweka in one word, ni reality. We are so afraid of reality itself, to the point we choose to live on a virtual plane. If I am to make a conversation, WhatsApp call will do, Zoom call will do. If I am to experience kucheka, naingia tu YT, get Kevin Hart, laugh. So unakuta mentally tuko jays. We have everything on our fingertips, to the point the last time you experienced physical touch ni in a while. Like ile unagotewa tu na mse, the last time uliwaisikia mse ananukanga mdomo ni kitambo. Hata ujui smell ya kunuka mdomo. Putting yourself first before the content ni kitu itasaidia. Juu kwezi kuwa na content kama wewe uko 50%. Lazima wewe ukuweka so ndio uweze kugenerate 100%. So kuchange tu hiyo inakuanga ngumu kuchange. Juu when you're starting, the first thing unasemanga it's content than me. Juu content ndio italeta aja tuseme quote and quote itaweka mkate kwa meza. But in real sense ni put yourself first before the content and everything. Prevent ni ukweli kuprevent tu kifo yako. Kwa space yangu, so far naweza sema ni okay, kwenye dunia inaenda unapata you can actually achieve the same, okay, quote and quote the same thing with your gadget. If you have access to Tanzania, the most basic person, if you have access to a phone, if it can shoot 4K, you are good. Shida ni people have a hard time in accepting 4K that is good. But if it can shoot 4K, it's a good start. If penye mimi nimefika personally, naweza iweka anything that shoots 4K. Anything that shoots 4K iko nayo. Anything that can shoot RAW naipenda. Apart from Nikon. I'm more of a Canon person. But sielewi mbona sio naingia Sony. Sielewi, nimetumia Sony, sielewi ile ona serious. Nimetumia Sony, sijafeel hiyo raha yake. I'm still going to be a Canon guy forever. So list your equipment, a good camera. For me, C70 R5 hizo kwangu for forever. A good lens. If I'm shooting, nikitaka stories are wide, currently niko limited, sina pancake lens, sina ma 10mm. If I'm shooting
personal content na ni talking heads. Najipata niko more inclined on 24/05. If I'm shooting vlogs na ni vitu ziko na nataka like kuemphasize nazo slow motion na you need bokeh. Ukicombine a good lens na a good camera, you get it, uko sorted. Good audio. Good audio naweza yakaje, our phones zimefika hiyo place ya kutupatia very good audio. Apart from our phones, lapels, akina DJI lapels, akina Holyland hizo malac mics zenye wanatoa, akina Comica, good audio. In the case yenye hauna access to like kupata that perfect audio yenye unataka, Adobe wamepatiana platform for podcasters. Unaingia tu unaekelea sound yako una-enhance. Na recently waliongeza hiyo range limiter ya how enhanced do you want your voice to be. So hiyo ni one of them. I'm not a tripod fan. Ni recently nilianza kushoot handheld. I was more of a gimbal person, anytime anywhere. Hata kama ni shot static, lazima ningepin kwa gimbal juu at any moment ningeamua hii lazima niweke motion. But until ni realize unaweza asha internal stabilizer kwa camera na kwa lens pia, ndio nilianza kushoot handheld. Pia unaweza amua tu uirushe kwa mashini, we stabilize na software wise currently niko on DaVinci, but sijatema Premiere will still have a place in my heart. Hiyo lazima. Na venye saizi wanaenda, they actually upgrading day by day. I can't wait to get my hands on Premiere 24 bana. Ni push kabisa to the limit. But yo ni video, I don't want patia idea. Nita contact at Sadenver. Sadenver lazima. Nitaanza wakati mfuko itaruhusu. Nitaanza kuput more match yangu outside there. Story ya Marvin. Everybody has their style. Nilikuanga kitambo msema baseball caps. Nikajipata ni juven nilianza kuvaa glasses. Wenyewe huwezi vaa glasses na ka baseball cap. So nikaanza kuingia Marvins na nikajipata niko ni a style. Naweza sema ni it's my default setting. Hivyo it's my identity. How do you know ni the dude with the acha beze ni bini. Marvin yenye inafunika masikio, yenye inafunua masikio bini. The guy with the beanie and glasses. So to me nachukua kama it's a style, my style. Watch my YouTube channel. Okay, sawa. In this nitaweka tu in one full statement. We were taught to always look at the end of the line. What is on the finish line? The gold medal, silver, bronze na nini. Tumefunzwa tu hiyo story ya expect something at the end of the line. Content creation, I would actually tell you guys it's the experiences unapitianga between the beginning and the end. Put more emphasis on the journey itself. Sisemi you forget your end goal, but put more emphasis on the journey itself. It is hizo failures, hizo risks, hizo highlights, hizo moments zenye ziko katikati ndio zinakujenga. Hizo ndio zo kudefine stories za bucket shot, stories za nini. Hizo ndizo vitu zenye kudefine wewe. You can start as a tech influencer and end up as a travel vlogger. It is what you do hapa hivi katikati. Hiyo
man, hiyo ndio hukuwa like, hiyo ndio naweza ita for me, ni hiyo ya katikati ndio ninaweza couple up your success. Success hiyo potiko at the end of the goal. Hiyo tu ni marupurupu ya success ya kenye umepitia. But hapa hivi katikati, that to me and to everyone should be what we are looking up to, looking forward to. Just experiencing it. The experience itself. Bana, thank you Steve bana. Giddy man. Makosa. Thank you guys for having me. Tuendelee kujijenga. Hatujui the next 2 years tutakuwa wapi. Follow me IG Editor Flani. Facebook jina ID. Itabidi rewind hadi mwanzo. YouTube, actually it's my recent project. YouTube Editor Flani, too simple. Bana, na tuchangamke. The sea is big. Tuingie ndani to explore hizi vitu. Na Steve anza kushoot log.